Yo! What's up again mga kakusot, mga karpintero at mga karpintera, and you're now watching here again on our channel Karpintero Pinoy TV by GCS Woodworks. So ngayon guys, for today's vlog, dyan naman tayo sa namang return client ang ating gagawan. So yung una ginawa natin dito is yung kanyang ground floor. So ginawa natin yung una is kitchen, TV rack, third kitchen, and yung kanyang mga shelves, no, sa display cabinet. So yung gagawin naman natin for the second time around is yung kanyang mga bedroom. So meron siyang loft bed, meron siyang double deck, meron siyang closet, meron siyang computer table, and meron siyang hallway cabinet. So ayun guys, ano ba hinihintay nyo? Samahan nyo kami at buuin na natin yung mga cabinet na nais nyo ipagawa ng sa ganun is matapos natin agad at maging masaya naman ang ating client for the second time around. So ano ba hinihintay nyo? Let's go! Pwede daw, Jay. Okay lang. Kahit gusto na sana. Para po alalim. Pwede, may table na lang ko yun.
if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, Yeah. no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like... So ayun guys, nakita nyo naman kung paano natin tinapos at kung paano natin ginawang kalidad ang kanyang mga cabinet sa kanyang tahanan. At napa 2 times na nga siyang magpagawa sa atin. At syempre, mas gagalingan natin at mas gagalingan pa natin sa mga susunod. So ayun guys, no, as you can see, no, di siya babalik sa atin ng walang dahilan. So bumalik siya kasi nagustuhan niya yung unang proyekto natin na ginawa sa kanyang tahanan at nagpakauli siya. So ayun guys, nakita nyo yung tiwala na aming pinupunla sa bawat kliyente na nagpapagawa sa amin. So iniingatan namin yun at lagi niyong tatandaan, pag nandito kayo sa larangan ng gantong business, kailangan nyong mag-earn ng trust sa bawat client na darating para sa inyo. At syempre, kailangan nyo mabigyan ng ngiti ang bawat kliyente na magpapagawa sa inyo. So ayun guys, sa mga katanungan or suggestion, maaari kayong pumunta syempre sa aming FB page dito lang sa GCS Woodworks at pwede natin pag-usapan dyan kung ano ang mga nais nyong ipagawa or meron kayong suggestion, maaari nyo po kaming direktahin dyan or else pwede rin kayong bumisita sa aming backup page dito lang sa GCS Woodworks and Fit Out Carpinterong Pinoy TV backup page or else mas maganda kung makakabisita kayo sa aming woodwork shop. Traceable naman yan, pwede rin yan sa Google Map, matatagpuan. Ipin nyo lang GCS Woodworks and Fit Out at makakarating kayo dito, sakto in punto kung saan man lokasyon ang aming woodwork shop. So ayun guys, no, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, no, please like, share, and subscribe, and please click the notification bell below para updated kayo lagi sa aming mga videos na i-upload na bago. So yun guys, no, may patuloy nating suportahan at tangkilikin ang sariling atin dahil ang gawang Pinoy, tatak Pinoy, yan ang Karpinterong Pinoy TV by GCS Woodworks. So ayun guys, hanggang dito na lang. Shoutout sa lahat ng OFW sa buong mundo. Mabuhay kayo. Hanggang dito na lang. Break it down. For the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh. Fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up. Play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm never stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always yeah. dealing with pain. She like to hurt me and maim. I'm always working.